usuyadonsa bese uthi masudonsile bese usebenza kwani udala ngoko simple hlobo khona ofisa ungeza la kuwumleti ngisebenzisa kanje ushilo mfethu uma ngizocela futhi ungizwe nokuthi ukuzibe kuze kuthiwa nje ewuma isuyididiyelwe phinde ngibingelele futhi usawuyana nokukhuluma nosushane iwunga isidakamizwa esingekho right one ngizochaza ngokusetshenziswa kwaso uthatha ifoni lokhu okuphuma kwayo uxebule lento emhlophe kuseceleni uthathe lokho kusipa ukushisa njengomuntu bese kade yesho bese wakha into ekuthiwa ayibona lonto la uzokwazi ukuthi ufake khona iwu bese masuqedwe wakha into ebhodo uyathatha iphepha ozogoqa libo round like straw okuyiyona into ozoyisebenzisa leyo uma ngabe usubhema iwu mase ufakile uthatha lento eyistraw uyifaka emlomeni bese uthatha igeslight ushisa ngaphansi intuthu yakhuphuka uhode uthatha ubhayi ushaye kanjalo iyona ke iwunga leyo yabona okay siyabonga bethu niyabuza sikhona isidakamizwa sikhona isiphi uhlobo lesidakamizwa yuma kuphela mayili uluphi uhlobo lesidakamizwa likhona olaziyo nokuthi ulisho ukuthi likhandwa kanjani Sanibona igama lami ngokanyisa amaJobo ngisuke endaweni yaseGolweni esinye isidakamizwa esikhona engike ngasisebenzisa kuyinyawo inyawo kuseyiyona eneyamawunga ayibhenywa kule projectini ibhenywa ngomjovo yona ushisele esivaleni sezambane uhlephula ufilter kancane ufake phakathi esivaleni ushise makusebamanzi bese iyidonsa ngomjovo bese uyajova sinzima kakhulu bazalwane awazi ukuthi ungakazi isithinte and masosisebenzisile crazy nyane okay simple hlobo right ngifisa ukubuza mfethu uma usisijovile ake sithi nakho la singayisebenzisa inyawo bese ngijovile mhlawumbe sengifuna ukubhekisa nomoya endala ngaphakathi kwethu ngenza njani ukuthi isebenza ngomjovo nanokuthi umjovo niyahamba lethe umjovo omusha noma lenza njani uhamba kanjani ukuze sisinekela laba abanye njengoba khona i-Bluetooth nje emafonini angithi ukuhwebelana umjovo naye akhiphe umthambo wakhe afake ngomjovo ngoba abe grab naye kanjani niyamuza mfowethu futhi mfethu amagama masibawu kuwena obheke eqala singakwazi sonke sokujeni sithathe sijove sonke ukuze sonke sizodala sizojagela okwesibili umjovo nuthatha ukuthi uyahamba nothenga efamasi nahamba nothenga phi nothatha umjovo usebenzisa khona omunye wakulekelela lethi nothatha umjovo wona umjovo enyani asuthengi ukuya nje leso sibhedlela noma kuyeklinikhi yangasekhaya ubheke lapha emgqokweni ukuthi ayikho yona utholayo usebenzise wona
Futhi mhlampe bese uthi uvile umfethu ayikho enye indlela yokuthi mhlampe sithi sizoshintsha. Sisebenzisa wona lo kade ejova ngawo. Ngeke yawo ihlungu nje bayaleyona. Phela mhlobo. Right. Ngiyazi ukuthi abanye abantu usuku lanamhlanje ngoba sibiziwe iphathimandla sizobungaza usuku lokulwisana nezidakamizwa nanokuthwala kwabantu. Okunye ngizocela ngiyazi noma ubuhlungu khona lento le mhlawumbe izogcina uma uthi mhlawumbe uma ngalecela kwami ngibuzile noma isister umbuzo bese umama ngala alo ubulala uma wenza ukuthi umama angakwazi ukuthi akhulume. Ngicela mawuza ukusisi ma uyeza ukuthi hayi usisi lento ayisho mhlawumbe uyashwaba noma uyakuthusa. Awuvele ibamba ungabuza mama asakwazi ukuthi akhulume. Kanti kumele inhloso nje ngiyacela sikugweme nje. Ngcono uvele awukhonhlala izandla zakho ivamile. Kodwa usisa ngakuwe umama umanje usisi umama angabuza ukuthi ngiyathuka. Ngcono nje ubambe nje umama uzobamba izandla. Okay. Bayachaza abafowethu isipho lihlobo lesidakamizwa khona. Maybe isipho lihlobo lesidakamizwa olukhona. Ungitshele ukuthi ubani wakabani yini ekukhuthaza empilweni nokuthi lesidakamizwa sikhona siyini nisebenzisa kanjani. Lithi Ngibona igama lami ngolinde uMhlonpe ngisuke eNgomeni. Umhlobo wesidakamizwa ukhona i-Matrix philisi. Iphilisi silisebenzisa uba nogwaluhlaza ube namaluzi ngosebenzisa lona. Bese uyagrinda uzoba nebhodlela ekuthiwa inekhi esiyayisilonde lensangu phakathi namaluzi esifafazela nalo phezulu bese khona ngishiye khona. okay ukhuluma nge-Matrix. Ikhandwa ngani i-Matrix? Khona ungangitshela yini usodidiyelweni ikhandwa ngani? Lithi ikhandwa ngani i-Matrix? Sanibona, igama lami nguMenzi Mkhize ngisuke endaweni yaseZingolweni. Okungikhuthazayo ukubona abantu abakhulile kunathi bengasilahli besiningi usizo. I-Matrix yakhiwa ngey'nhlobo ey'ningi zophawu. Kuthathwa esinye sesidakamizwa esingaphezulu esinamandla kakhulu esibizwa ngenyawupe. Kuthathwe esinye futhi sey'dakamizwa esibizwa ngethiki. La kuhlanganiselwa ukuthi ongakuthandi ukubhema inyawupe akakwazi ukukhalelana. I-Matrix thina siyibiza ngengidi. Isakhiwo sayo esikhathini sakamuva besingesibi kanje. Abantu bebeyibhema thina sikhula bebengayiqalekeli ngale ndlela esiyiqalekela ngayo. Sekufike iwunga yayisishintsha nabantu abayibhemayo bashintsha waqala wabona ukuthi ayingeke engathi kunomthelela orongi. Ngokuthini sekufakwe lamanyawupe akhona ukuthi ayikwazi ukuthi iqalekeleke ukuze izothengwa kakhulu. Yabo bayibhema kanjani? Bayibhema ngokuthi bayifake yabona phezulu emqaleni walo ibhodlela bahlephula leya ndawo babese bafaka insapho ehlanganiswe nogwayi bavuvuzela. Iyinkinga ngesikhathi uyidonsa ingena ngamandla emzimbeni wakho lokho ukuthi iya enhlizweni. Ungasho ngisho nayi-heart attack uma uzoyibamba isikhathi eside ngaphakathi kuwena ngoba uyidonsa kabuhlungu ekushisa lapha phezulu komunye.
kumele udonse kakhulu ukuthi akushe konke la phezulu uphawuda lo uthelile kumele futhi kumele udonse kakhulu ngesikhathi udonsa ingane isikhathi izokubamba kakhulu then uyiholde ngaphakathi kwena ngesikhathi uyiholda enhliziyweni emaphaphini abanye uthi mase idedela lentuthu umuntu uyidedela bese wonke ecala noma wonke umqondo kodwa angeke azayidedele le ayiphethe esandleni le abeyidonsa kunaloko nokuthi adedele le Simple. Niyamos, iluphi uhlobo lesidakamizwa? Right. Ngisho ukuthi ayidala ikho ozophuma ngakhuluma. Yebo baba, iluphi uhlobo lesidakamizwa? Ngiyeza ngazi ngiyeza. Sanibonani. Igama lami ngaka-Applause. U-Andy lo-Applause ngisuke ey'kolweni. Olunye uhlobo oluyidakamizwa leyinkinga kuthina. Kuthiwa uma ubhemele drugs awulali ngaphela ngisho 5 years. Uma ungafuni ukulala ngeke ulale uma ubhema lokho. So le drugs ibhenywa kanjani na? Kuneglobu eseyafika manje eyakhiwa ungathi indlu kodwa iba no-round ngezansi. Uyayiphula le globu so ikline le ntuthu esuke ingansiki bese uyashisa ngegeslight udonsa. Udonsa awuyigwinyi yona uyigcinisa nje emlomeni bese uyayikhipha. Awuzwa lutho the time uyidonsa kodwa after sewuyidonsile uyazi ukuthi kunento ekade ngiyenza. Awuthongo-ke awutholi nangendlela ovele ukhulume ngawo nabantu uthola sewukhuluma nje noma ikanjani. Ngiyabonga. Simple ihlobo. Ngicela bese wengeze le ndaba ngisho. Makukhona kushiya. Okay, awushisi. Esinye isidakamizwa esekuthiwa umgwinyo amaphilisi amahhashi abantu bona amahhashi egijima engenana stop nje umgwinyo kanjani abanye kuyiphilisi abanye bayawuhlephula aphuze uphisi awugrande acophoze ngoshephisi hhayi emveni kwaloko engathi angasondela eduze kweredo hhayi uyobheka masecishile iredo yabhenga ukuthi ingoma izomfica siyinkinga ngalo nto njengoba ubona amahhashi egijima nje engenana-stop nayo yathanga kunana-stop. Ngiyabonga. Siyabonga. Simple ihlobo. Mfowethu, isiphi olukho loluhlobo lesidakamizwa olukhona bese uyangitshela ukuthi lisetshenziswa kanjani? Nakho ukuthelela futhi umumo. Sanibona, igama lami Oscar Mfene. Mina ngizibhemela iwonga ezinye izidakamizwa angikaze ngizibheme nomzazi. Ongikwaziyo nje iwonga engiyibhemayo kuphela. Iwonga into engathi iphilisi iwonga uphawuda wakhona into engathi uflava nje umhlophe uphawuda wakhona. Iwonga kunephepha lapha kugwaye ngaphakathi okuthiwa yifoil ilapha ngaphakathi lapha ngaphakathi kugwaye bese siyahluka ekuhlukeni kwethu bese sithatha igeslight sishisela ngaphansi bese sithatha iphepha dabula iphepha bese yarola ungathi ugwayi bese ulibeka la ngaphezulu uthatha igeslight ibeka la ngaphansi uyayishisa uyishisa udonse le yantuthi ingene ngaphakathi. Ngemuva kwako bese uyathatha ugwayi udose kube siyathatha nje isikhathi nje noma mhlawumbe 1 minute nje hold bese ngemuva kwako uyayeka. Siyabonga. Simple ihlobo. Khona isidakamizwa esingaka man ake ngithole esinye ngala isiphi isidakamizwa esikhona usetshenziswa kanjani?
Ezinye izidakamizwa abangasibhalanga lana, engicabanga ukuthi sonke thina abafundisi sihleli lana ngezidakamizwa sisebenzisa i-rock. Esinye isidakamizwa abangasibhalanga labafundisi engicabanga ukuthi esinabo lana esinenkinga izidakamizwa engicabanga abaningi babo basisebenzisa yilesi esiyi-rock. Linye igama laso lesibili bathi crack cocaine kahle kahle. I-rock isebenziswa kanjani? Kuyaye ithathwe kuhlukile kodwa isikhathi esiningi thina sisebenzisa i-class 5. I-class 5 yaye itholakale la kuma-klinikhi, isibhedlela, into enkanjalo nje. Bese-ke kuthathwani kunento ekuthiwa igoza. Ngivele ngihlambuluke nje empeleni kodwa ngesikhathi esiningi ayithole kodwa-ke kunoqhamuthi sabafisa abasebenza khona ey'bhedlela uthole usophotha wama-cleaners kanje afuna umfowethu ukumdayisela khona direct. So yona-ke i-rock le-crack cocaine isebenziswa kanjani? Ngiyayithathwe iyona-ke i-class 5 negoza. Igoza yini igoza? Kuyadiphenda ukuthi ulithola kephi. Awusichaze ngotelula nje. Iy'ntambo lezi ezeketela izongazuthi zi-gold like kodwa lezi nje ezincane nje ngiyayithatha zona-ke zihlutshwe bese-ke zikhandwa into engazuthi bayigaqa nje. Ekukhandeni kwazo into abangathi igaqa zifakwa la ngaphambili ngoba lona le payipi leli lihlukile linembobo eziwu-2 ingaphambili nengemuva. Ufake-ke lapha igoza yakho uma usuyifakile qala ushiselani ukuthi uthanda ungathi gold ukuze kuzobheka ngaphandle. Nanokuthi-ke mina ngikholelwa ukuthi bengakashisi kuba khona la taste leyana. Ngisasa iqhuzu lami leli ophilisi abanye baligrandi libimvuthu angisisetha seligoza sayifaka ngaphambili la angisiqhuzu lapho seligrandile lapho nakhona uzocophoza. Mawusocopozile uthatha igesilayithi ushise la ngaphambili. Masowushisa yabo kodwa phela kumele imethe yonke, kumele imethe ukuthi maseyibambelele isiwu-cream nje engathi uyi-cream like bese uyadonsa-ke yabo. Kodwa-ke bakhona nabanye ama-rock kodwa abayisebenzisa notshwala. I-rock yona iyaye ibasize ngani ekutheni mase bedabuka kakhulu umuntu abheme i-rock utshwala bazuthi liyathanda ukudamuka mbijana. I-rock isukela phi kahle kahle ngathi ingane i-cocaine ebhekwa ngamakhala ngoba nayo ngisaphuza utshwala mase sidabuka kakhulu nje yabo sidonse ngamakhala i-cocaine ukutshwala engazuthi nje lithanda ukudamuka mbijana nje uphinde ubone kahle hle phansi uphuze. Ngivele ngichazela nje thathe noma isibuko uthathe noma 10 rand note noma ifoni nje i-touch screen. Thathe ilokuzana ikhadi lasebhenki ngivele ngichaze nje ikhadi lasebhenki. Ngalesi khathi ikhadi lasebhenki i-cocaine yami la kwibhenki. Ngalesi khathi ngithela phezu kwefoni yabo bese ulana u4 yabo sibeka. Emva kwalokho-ke either ngizosebenzisa i-straw noma ngigoqe u-10 rand note. U-10 rand note ngigoqelani? Angithi ngizogoqela ube
elilodwa. Lokho-ke emakhaleni bese idonsi ngekhala elilodwa kumele ngibhalansise khona ngizoba right. So nje Okay. kanjalo. Uma uthi uba-right kanjani like kwenza ngoba usho ukuthi usuke usuphuza utshwala. Uma usuphuzile utshwala buka njani utshwala buyanyuka kwenzakalani? Hayi ungaphela ehlangana notshwala ngabe isukeleni kwi-Rocky. Ngase ngichaza ukuthi i-Rocky abanye abantu bafika baphuza utshwala bese babhema i-Rocky. I-Rocky isukelaphi kwi-cocaine ngoba i-Rocky kahle i-Rocky is crack cocaine bese ukwazi ukuthi i-Rocky ukuthi ibhenywa ngepayipi, i-cocaine yona ibhenywa ngamakhala. Okay, ipayipi lelothatha esibhedlela. Odayiselwe nje. Ukuthi umuntu bese ukugula anibheki konke. Empeleni-ke ngikhuluma iqiniso lamapayipi lawana akubuke ngazuzizwe ngisebenzile ngoba ngokwami angazi ukuthi amapayipi kahle so isenjiswe ekutheni kodwa umuntu wesingcansi angafakaza ukuthi lamapayipi amalingana ngoba asuke isaclean nje sa-right. Ngicabanga ukuthi lamapayipi lawana ila kusuke kukhishwa izinaliti lezi ekuthiwa ngazo. I'm not sure what the person is asking about that. Ngicela uPaul mfethu. Seyilele ndonke shisi lamapayipi lawa ilawa ahlala umjovo ngathi usahlala umuthi laphana lo wezinye ufika la ufika izinye idonse ufika adonse umjovo abese awufaka ipayipi adonse umuthi ngoba sesefaka wena thana malonje thina siyakubona ninavumfika kabathina ngifuna ngongena umjovo kuphela lapha. Alright, no siyabonga. Ngicela ukudlulisa imali leubhuti la. Ngicela unginikela imali lo mfethu umsanitize lapha. Right mfethu awusho noma enda lapha noma uza nesinye futhi isidakamizwa esingakakhulu ngaso. Sebe Ngizofaka kule ndawo yamapayipi. Amapayipi siwathola kanjani? Ey'bhedlela basawalahli lamaglasi lawo. Siwathola ngaphakathi. Uma kuwukuthi ukubona general waste, medical waste. Medical waste awulahlwa ngaphandle kwesango, ulandwa i-truck, yabo. Ukuze siyithole leya payipi kusuke kade kuyimasilinda anemithi, yabo. Le mithi bekujovwa ngayo. Then uzoyisebenzisa uphele umuthi then ayilahle lapha ku-medical waste. Usebenza khona uzobe sayayitshontsha lento ngokuthi ngimcelile futhi naye ngamtshela ukuthi uzothola imali, yabo. Uzonginika mhlawumbe amapayipi awu-100, ipayipi lidayisa R20, kulo R20 sobe sesibona ukuthi sihlukanisela. Phinde kuzoba khona enye indlela. Abantu la kwakhiwa khona wona amapayipi asey'bhedlela okufaka imijovo yasey'bhedlela. Amamafia laba abaphezulu abakha iy'dakamizwa bayaye baxhumane nabantu abazakhayo lezazinto. Ngoba ngisho icontainer yewumba muyibuka kanje ubuka iphilisi ongaliphuza but aliphuza. Baxhumana-ke nabantu abakha lawo amacontainer amaphilisi nabakha amacontainer emjovo. Amtshela athi ngifuna ungakhele ipayipi elikanje ngokuthi ufuna ukwenza imali eceleni abese ayamakhela amshushumbisele. Yabo. Simple mhlobo. Right, khona sister nje singasibalanga. My lady. Okay, khona ngakho mfethu awusho esister nje. Awulimfethu lapho nje mhlobo. Angifisi bekhona ongakhulumi la. Sithi sister nje sikhona. Sinamuphi umthelela. Qala usisho ukuthi ubani, wakabani, yini ekhuthaza empilweni. So there's a man who
Yebo sanibona nisaphela. Yebo sisaphila Yebo mfethu. mina ngumlungisi ngowaqala isikole sakho ngala esikoleni. Isikhathi isona lesewu basike sinyama isibhema ngabantu abangafana. Usazi isini asikho usazi. Asikho. Okay, awufisi ukungeza kulokho asebekushilo mhlawumbe khona abakushilo ngokuthi wena shushu ugxile kakhulu kwiwunga asikho okunye ungangena ukuthi iwunga mhlawumbe uyisebenzisa kanjani usho konke ngendlela esetshenziswa ngakhona noma makhona ezinye inhlobo zewunga ezikhona Wona asikho ezinye inhlobo sewuka khona nje. ikhandwa ngani mhlawumbe ungasikhumbuza kancane ukuthi inhlanganisela yazo kuze kuphume ukuthi iwunga nansi iwunga yini inhlanganisela kuthathwa yini nani ngolwazi olunakho Ngoba mina akudala kuyona kakhulu. usafile. Ngabe niqamba manga yazi inhlobo ngizazifisa. Alright. Ngicela ukuphethe imike. Right. Ozalile. Webazalwane enye into engathaba ukuthi bayilibele khona into ekuthiwa amazeli. Amazeli ngizwe kuthiwa amaphilisi e-stress. Abanye bathi ukudambisa ukuhlala ngabantu abahlanyayo. So le izeni lifakwa bayabuza nje kodwa bayifake ne-juice abo kanye ne-drink. Abanye balifake drinkini lapho ukuthi ulitha ezidongeni lezidi bayifake khona-ke bayishukuze bayiphuze leyanto ngayo icishe ifane nayo iwunga ubone umuntu obheme olidlile lona lento ekuthiwa izeni nomuntu obheme iwunga kuke ngibona ngathi kuyafana. Amazeli atholakala emakhemesi. Niyangena noyithenga Uyithenga bese uyimisa ne-drink ifana nomuthi lo okhohlela lo mnyama nawo futhi ufakwa kwi-drink. Into obheme ophuze leyanto ubulinenga nje evele. okay shuthi uma ufika nje noma ngithoma ngathi ngiyajika nje nekhona isiphuzo sami la ufuna ukungayo ngithelele ngizokhohlela ngaboni Okay ubheka na uzoza ukuthi ayibithe ngephusini ngenza. okay siyabonga simphele hlobo ngicela mfethu ungene mfethu lapha akakakhulu mfethu yiluphi mfethu olumhlobo lesidalo zokhona nokuthi lisebenza kanjani ngicela ungene mfethu ngala uzoyithatha imali ekhayelithe la mfethu asitshele isiphi isidalo esinye esikhona esingabalwanga la. Ngibona igama lami u-Anda wacaba ngisuke endaweni yaseLouisiana ePortchepston. Esinezidakamizwa ekhona i-codeine. Kanjani bayabathenga idrinki bayithele khona bahlanganise nesidakamizwa kuthiwa insangu ugwayi okuhlala. Yebo. Futhi ngesikhathi bephuza yona le codeine le babheme nensangu la ecaleni yabo. Futhi inhloso yabo osuke kuwukuthi bathale balale edakweni lezo zinto ezinye zedakamizwa lezo ekhona. Yabo. Okay ngicela ungene ibhuti ngala imali sanithatha cela mfethu ihlobo isiphi mfethu isidalo zesikhona senimali zonke woza mfethu Sanibona. yeah Futhi idakamizwa sebeyibalile eziyizona zonke futhi mhlawumbe nginga-eda kuba lesisibhemayo. yebo Nginga-eda kwi-rock nafethu. yebo mfethu I-rock uma uyibhema yona kumele uyifayishe wenze sure ukuthi uyifayishile ngokwanele ubese uyayicomboza uyidonsa. The time uyiholda kumele ungasheshi ukuyireleasa uqale ujuluke phansi
then bese uyayireleasa. Bese angiyirelease, kwenzeka iphutha angayirelease. Ngeke ngisayimholda usubambile umoya, ugcina uphele umoya. Okay. Kudinga ukuthi uyidedele nayo bese iyasebenza-ke emzimbeni. Inabo umthelela emzimbeni. Umthelela banayo uba active, uyashesha. Uma wenza izinto uyashesha, ucabanga ngokushesha, uyasebenza nje ungashaya icebo lonke nje fast ungakhathali. Alright, siyabona. Okay, cela ukumfethu bese sizongena kwi-step esilandelayo. Yebo. Nongani mfethu yebo. Lithi. Ngisasekuthakashe ngintoma nje. Khona esinye engingathandi sishiye naso sidakile. Yebo phela. Ngasaza manje. Nginalento kuthiwa yinsuku. Insuku. Noma yikuba. Kunekuba kwethu. Angayazi lesifazane. Yima, ngicela usichazele insuku into enjani mhlawumbe. Ididele. Sikhumbuze. Mhlawumbe siphila sonke la xa siphila nabo abantu besifazane, usisiphethu, obabethu, anibethu. Yabo umphakathi esiphila nabo abantu besifazane. Injani? Ngibona ngani insuku? Insuku yasona nasedolo yike emadosheni. Abantu basemakhaya futhi bayakwazi ukuyakha nawo bayigube bese ithole seyidayisa emadolobheni. Oh, yethu lesivalo isitshalo esinyama, isitsha esinyama nelo. Esinyama lesivalo esiyelo mhlawumbe sibe green. Yebo. Ya emakhaya beyigrinde uyibona i-homemade le iboshwa ngeplastic, iqhumana ngeplastic. Okay, bayenza njani? Bayifaka emlonyeni oyisebenzisa uyifaka emlonyeni. Phezulu noma ngaphansi? Ngaphansi koleli. Yebo. Bese bayimumatheke leyo mizuzu engazi ngengaphi ya ukubona sebayikhafu nose-rice. Bayeke ize kushayele uyifake na. Okay, bale kahle. Faka kuhle. Base besisala ishushu. Oh, okay. Alright. Khona omunye sasikhuluma nje ukuthi angisamkhumbuli mfethu ukuthi wayechazile ukuthi khona lesinye isidambiso ukuthi nje ngiyasebenzisa mangisebenzisa ukuthi mhlambe angazi ufuna umthambo kanjani. Mawukuthi umthambo akutholi vele nje nguthatha ujobo ngifake la kuzwane ngaphambili. Ukhona ongicazela lokho. Ngicela unginikele mfethu. Isiphi leso ukuthi ugcine sifaka la kuzwane ngaphambili ukuze sisebenze. Ungenza umkhize. Lesidakamizwa sishoyo ukuthi igama layo itha. Thina siyibiza ngetayi. Itayi bayisebenzisa njengoba abelashunganyisa. Ukuthi bayazijova. Ngingasifica ngangazitshela ukuthi ngisasibhema ngicikile indawo yokuthi kujove yabo. Kodwa ngokuhamba kwesikhathi ngasibhema ngithi ngifuna ukudidisa le ndawo yewoma. Usenza njani? Uthatha isivalo sezambane, uyasiboyila, sibile, then uthele iconsi yamanzi ukuze kusheshe kuphole. Bese uyasithatha usidonse ngomjovo. Inkinga lo mjovo usuke ungazi ukuthi umnganakho njengoba nawo uthathile. Yabo. Kuyenzeka ukuthi awudophe kubhili. Kuyenzeka athathe umjovo kakhulu wakho nakushukela. Yabo. Kuyenzeka athathe umjovo womuntu obejovele i-TB noma ingculazi. Ngidisa ngokuthi uthathe le nabona usididisa ngokuthi ushise leya ndawo khona ukuthi ijema iphume yabo. Leso sidakamizwa leso siyinkinga ngoba njengoba usuke uzijova awusasiza futhi asisakusebenzeli uma uzophinde ujove la ukade ujove khona. It's like uzosifaka la ujove khona izolo uphinde uphume. Ngaleso sikhathi inthambo yakho iyaqopha iyaphela. Uyayifuna. Abanye bafica sebeyishaya kanje umuntu ufuna imthambo.
Seqedile emzimbeni. Omunye aphakamisa iminwe yasenyaweni kunemthambo lapha azijove khona. Nakhona mesiphelile uzobese umbonele manje umuntu wesiblu usejova umuzi straight usijova with Okay. usijova kakhulu. Oh, Inkinga ngesikhathi lokuzijova ekugcineni uzogcina ungasenayo indawo yokuzijova. Ila esuke sekuphoqa khona ukuthi yalapha ekugcineni esithweni sangasenza. mawuthi ufuna ukubhekisa ngesithi wena ngifica usuku wehlisile uthi esiboba umkhizi usuwehlisile wafaka umkhize sengiyafuna nokubheka Uyafika uqalekile awunawo lesifana leseyibona le sengijovile mhlawumbe kazi wena uyafika uthi awuphendini mina iyodwa donate igazi lami lakini igazi lakumina bese ngiyamdayisela ngeke ngikwazi ukupha yabo liba u-50 rand elingena umjovo kuleli ngena umjovo mhlawumbe ungabajova abantu abawu-5 upaphe consi inkinga asazi ukuthi le gazi lokuqala linani. okay siyabonga simphendule ihloko right khona engakakhulu ubani engakakhulu right ngicela umfethu la khona intaba efisa ukuyichaza right nginikele la bese ngiyadlulela kulona landelayo khona mfethu ubufisa ukusho esinye isidakamizwa esikhona. Hayi anginawo amaningi ngawathe kodwa kahle kahle ngifuna ukuphawula kuyilethe psikodini incika Incika ya kahle kahle lento yaqala ngokona umculo usulidweni yes lidweni ngapisha kwindawo emavidiyweni akho yasho ukuthi aeroplane siqale siyibuza ukuthi hayi uyini coding yakho up until-ke it was khona state pain khona alcofilex i-BC yona still psychotherapy. okay Amafesi into abantu bechazayo uthatha i-drink as long as ine-acid okay uyimixe and then bese uyayishukuza up until izidalute-ke kahle lana-ke ukuze-ke uzoyizwa kahle-ke yabo because manje sidliwa ama-2001 2 sleeping tablets ama-Xanax kube khona ukuhlaza icango khona uzoyizwa kahle. So lana-ke ngiyathela i-codeine yami kwi-cup ngoba isuke sasikushaya ukuze ngithi siyabhema lana icango nje into kanjalo. alright siyabonga simphendule ihloko okay ngicela ukubuza umbuzo olandelayo manje sifisa ukwazi ukuthi ibalile zonke lezi nazisho ngendlela zinamuphi umthelela omubi ekutheni umuntu omusha aphumelele zinamuphi umthelela ekutheni umuntu omusha agcine engasabazi ukuthi iphupho lakhe lifezeke. Angithi wonke umuntu emhlabeni kuyayethi imali uzalethe yalethe ephethe shuthi usuke ephethe isipho sakhe kuthiwa uzoza nasemhlabeni uzosifeza. Angithi maseshonile uyazivula kanje izandla masedlulile emhlabeni. So anamuphi umthelela namadakamizo ekutheni impilo yomuntu omusha imi ngayindawo. Ngicela unginikele umfowethu la. Anamuphi umthelela. Sanibonani. Igama ngunyaka Mdovela. I-drugs inomthelela ngoba yenguma nje solo ngaqala ukubhema nje even besimanje nje angisanaki.
ngoba sekusebenzisa idakamizwa. Imama mawuthi umuntu wesimame ngizothi ngizala uma umuntu wesimame bese kufika la ikhula khona ukuthi senginemizwa ukuthi sekwazi ukuthanda omunye umuntu. Umuphi umuntu wesimame ukhuluma ngayo? Sekushuba intombi. Awuyinaki? Asubheka isidakamizwa zintombi zoyisayinaki. Okay. Ubungozi mhlawumbe like uma wakho like ekhaya akekho like njengokuthi mhlawumbe ayikho into oyaye ube kuye ukuthi ikulide ithuba gcina wenza into embi kuyena or usisi wakho or uma ubona ingane encane ubona enye into akwenzeki. Akwenzeki kwasikula sekulele nasemtshontshe kuphela. Utshontshe kuphela. Okay. Simphe inhlobo. Isipho ingamuphi umthelela idakamizwa ekutheni impilo yomuntu ime ingayindanga. Umfesa ngisukeda la kwihumba lakhuluma ngomfesa. Sithi kwasinomthelo omumbi kakhulu ngoba manje masosiqalile sona wasisebenzisa. Akukho okunye ucabange ngaphandle kwaso. Konke okwenzayo wena ukwenzela ukuthi uthole imali khona uwasaphuthayo. Impilo empilweni. Imali mhlawumbe ngabonje nami sesikhipha ifoni yakhe. Ngiqalekile ngizoyicela noma ngizoyithatha ngenhluzulu ithini nakhona. Kukabili ngadefend ukuthi usisi noma ngizoyithatha ngenhluzulu ithini nakhona. Kukabili ngadefend ukuthi usisi lohlangana endaweni kanjani. Nawukuthi indawo ephakathi kwabantu mhlawumbe kuyophoqa uhlale ngenzeke indlela. Kodwa nje nawukuthi indawo mhlawumbe sisehlala sihlangana nje siwabili ayi inkosi impela ayiqonda fact. Alright. Ngizocela kancane futhi ngicela ukuthatha imali. Ngicela sisukumeni sonke umphathi womnyango ungena ngaphakathi. Ngicela sisukumeni. So sithule igqoko abantu besilisa umphathi womnyango sangena ngaphansi kwethu ney'nkulu zomnyango. Yebo. Thank you very much. Whilst we are standing, may I request the choir to lead us with the national anthem.
Thank you. You may be seated. My name is Leviswe Vilakazi. I have my co-program director with me, who is Ms. Tomile Sipunda. Can you just- Thank you. As we start our program, may I acknowledge the MEC for the Department of Social Development, Mrs. N.M. Koza, our Ugu District Mayor, Councillor S.R. Mwagoma, our Deputy Mayor for Reikonyeni, local municipality, Councillor Waine, Umzumbe local municipality mayor, Councillor Zungu. I've already acknowledged the program director, Dr. Sifunda, our provincial manager from National Lotteries Commission, Mr. Damini, SAPS Kamalake Sergeant, who is represented, SAPS is represented by Ms. Kaba, our panel of experts, Dr. Kiley, as well as our psychiatric nurse, Mrs. Joseph, and the clinical psychologist, Mr. Dione. The panel discussion facilitator, we have Ms. Walton, Mr. D. Walton, members of the media present here today, all the senior officials, the distinguished guests, our learners that are here and colorful and bright to be part of this occasion. Greetings to all of you. Sanbonani. Dumelang. Okay, thank you very much for being part of this important session. As you will all know that the 26th of June is the day where we commemorate the International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. So this year we are commemorating this day as the province of KwaZulu-Natal at Ugu district within Reikonyeni local municipality. I am now going to request Councillor Waine, who is the Deputy Mayor for Reikonyeni local municipality, to welcome us so that we feel that we are welcomed in this municipality. Over to you, Councillor. Can we then, yes, thank you. Thank you, Program Director Nambelikazi, Honorable MEC, and of course, Mayor, District, Brother Paul, my sister Zungu, Mayor Zungu, officials, HODs, special guests, members of the public, but more than most, the youth. And even more than that, the youth who are affected by the influence of drugs. I greet you all, someone I. Thank you. Let me say thank you to the organizers for inviting us to this meeting, this dialogue. At the outset, I want to convey the apology of my mayor, Mama Mpebo. She is unable to be here because of pre-engagement which she couldn't put off. She tables her apology. I want to say thank you very much. Today is indeed a great day. It's a celebration, I say it's a celebration of humanity. It's a celebration of two parts of humanity.
It's a celebration of people who want to help, and it's a celebration of people who are holding out their hands to be helped. And Mamu Koza is facilitating that. Today is a day we have to look at the people around us and say, that's my brother and that's my sister. Today is a day where we have to learn never to condemn those who are addicted. Because addiction is a sickness. It's like the way you contract HIV, the way you contract TB, the way you contract COVID. You wouldn't go and pick up COVID kit. Today we want to conscientize you to say, we are with you. So today is a great day for Ray Konyeni Municipality. It's a great day. Your choice of Santa Mission, that is a very symbolic area. Right out there, it has a spirituality around it. You can get better. Thank you, Mama Koza. HOD, thank you so much. And people are convinced that what you all are doing is a right. The vision is there. We expect you all to deliver to us. It will be a benefit to you and to posterity. We cannot say we are not affected by alcoholism, drug abuse, or any substance. Every family is affected. The most elite families are affected even more. The rich have the money to buy designer drugs and drug themselves to death. The poor pick up the cheap drugs, and in between, everybody. So we cannot say we are condemning anybody. We are saying we know you are suffering, and let us work together. Having said that, of course, I just want to say thank you to you. It's a very special thank you to you. Thank you to you for prevailing in this climate. I've been working with you during the COVID of last year. Been working with you recently. One moment she's in Mkanyaguta, Friday she's there, Saturday she's down in Google. With that kind of energy, she's moving around, trying to touch people. I want to say thank you very much indeed. You will be richly blessed. The more people you touch, the greater is your blessing. On behalf of Ray Konyeni Municipality, I want to wish you everything of the best in this dialogue. And we hope that the outcome of today will stimulate all of you to work in the direction and to fulfill a vision of overcoming, if not reducing, the capacity in which drug abuse is overtaking us. Thank you and have a good day. Can we give the Deputy Mayor another round of applause? Honorable NEC and leadership, I'm looking at the people around here. I can see that we are complying in terms of COVID-19 protocols. The distances between the delegates, they are beautiful. You know, if you can see the beauty behind the mask, those people are beautiful. I am now going to call Mr. Praveen Chetty. He is the acting director in the department responsible for special programs that include programs related to substance abuse. He is going to tell us about the purpose of the day. Why are we here, Mr. Chetty? Praveen, come to the stage. The Honorable MEC for the Department of Social Development, Mama Koza, and we call you Mama Koza because you are our mother, you are our leader, the district mayor for the Ugu district municipality, Mayor Nobo, the local mayor for Mzumbe local municipality, Mayor Zungu, the deputy
all distinguished guests, stakeholders, service recipients, and officials from the different departments. I greet you in the realm of some of the languages of the Republic of South Africa. Sanani, Dumelang, Molweni, Absheng, Goeiemorgen and good morning. This scourge of substance abuse is something that continues to ravage our communities, our international communities, local communities, and all communities at escalating proportions. As the Department of Social Development, we are mandated by the substance abuse legislation as well as the National Drug Master Plan to coordinate services in respect of anti-substance abuse. The International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking is one that we commemorate on an annual basis, and that is done on the 26th of June. And that is why we gathered here. So the purpose of today's session is, number one, to create awareness on the harmful effects of drugs. We can see that there's lots of drugs that are coming into the market, lots of them that have lots of devastating consequences for our youth, for everyone that is consuming those drugs or intaking those drugs. HOD, Dr. Sukunda, indicates to us that 15 in 100 people are using substances, and that is a significant number of people that are abusing substances. The outcome is one that we want to also ensure that we implement in terms of ensuring a healthy lifestyle. We also want to link our communities with the available resources, and we do understand that there's an outcry for services. We've heard that from the activities that built up to today's commemoration. So part of our role today, or the purpose for today, is to ensure that we create those kind of linkages. We also want to mobilize communities to take action against drugs. We need to work in an integrated manner, and as communities, you all form part of a stakeholder in the fight against substance abuse. We also want to ensure that we preserve family units and we reunite family units with their significant others as well as their communities. I'm most pleased to see law enforcement in our midst as well, because we definitely need to ensure that there's a reduction in the supply of drugs. So, ladies and gentlemen, distinguished guests, that is the reason why we are here today, and we hope and pray that we will have robust discussions and engagements. The premise of social work is that the client knows the situation best. So we are here to learn from you as well. So whatever information that you are going to share with us, that is going to inform us in terms of our service delivery initiatives. Thank you so much, Program Director. Siyabonga kakhulu, ngicela simshayele izandla futhi uPradini ngibonile ukuthi hayi ngikhuluma zonke zase-South Africa. Siyabonga kakhulu. Mr. Chedi, now we know the purpose of this day. Uma ngabe njengoba ninama-TV nje emakhaya manifika ntambama nibovula nibona ukuthi umhlaba wonke u-acknowledge lolu suku. Kodwa kasifisi ukuthi kube yinamhlanje kuphela. Sifisa ukukhuluma against ukusebenzisa kwey'dakamizwa, kuyinto esenza zonke iy'nsuku niyabona. Ngoba kuharmful ey'mpilweni zethu nasey'mpilweni zabantu abathandekayo bethu. Nokuthi kuqeda imali ugcina ungasenamali ngoba ucabanga izona ngithi. Niyabona? Yebo. Njengamanje-ke ngoba ngizothi abanama-programs zokuthi kushintsha kancane kunesimo esingenza ukuthi yabona amandla mawunawo uphethe uhlelo ukuba namandla. Uyakuthi kubakucela nje beza ngithi. Manje bangiphethe uhlelo-ke nami-ke kukhona lamandla amancane enginawo nje njengoba ngikushintsha ngiluthi. Ngiyafisa ukuthi-ke ngokukhulu ukuhlonipha ngicele
noma manje khona kodwa ngingacela ngokukhulu ukuhlonipha manje uNgqongqoshe ukuthi akasinike inkulumo yosuku asho ukuthi-ke umuphi umlayezo okubalulekile njengohulumeni wesifundazwe saKwaZulu-Natal asinikeza wona ngalolu langa. Ngqongqoshe. May be seated. HOD, who's the program director, HOD for social development, Umama Umelisiwe Vilakazi. Nimbonile nathi muhle kanjani. Ungumeya, district mayor wethu Mapholoba. Siyabingelela kakhulu. Sijabula meya ukuba nawe. Sizwile ukuthi kungaphilanga isikhathi esijana. Sijabule kakhulu ukuba nawe njenganamhlanje. To the local mayor, umama uKhansela uZungu, who is with us, umeya waseMzumbe. Siphinde sibe no-deputy mayor waseRenkonyeni, i-veteran ubaba uRoni. Siyabingelela. To our HOD champion, yangizo sengishintshile to our HOD champion, uDr. Sifunda, ngoba yena uhlala enathi lapha ogwini. Siyabingelela. And we acknowledge imisebenzi emihle asenzela yona. To the provincial, ngicabanga ukuthi angisababoni obaba uDlamini baka-Notary, National Notaries. To SAPS, Miss Nkaba, siyabingelela kakhulu. To our panel of experts, ngibabonile odokotela, encourage nurses, and clinical psychologists, bonke bakhona. And our panel facilitator, Mr. Bolton, members of the media, to all senior officials, the senior officials of the department, Director wasekhaya, Mrs. Kuzwani, ngibonile ukhona, Director waka-HIV and AIDS, ngibonile ukhona, Director waka-Youth and Women, ngibonile ukhona, and all directors from other departments. Ngibonile ukuthi, let me put myself. Okay. Let me put myself the safer side. Nokuthi the protocol is observed. Kodwa angikwazi ukungasho ukuthi ukhona bani la ozomnikeza i-support, ozomqinisa. Ngibonile ukuthi kuthiwa kukhona umcimbi la, ungathi ngikhulumela eziko. Ungathi ngikhulumela eziko angithule ngiyeke HOD izoshiwo nguwe. Ngoba izosuke igqile yonke le nkulumo engizoyikhuluma. Yabona mase bekelezwa abantu abasha engangabo, ngizawushiyeka mina nale nkulumo yami ibaluleke kangaka. Ngithanda-ke ukunibingelela nonke egameni likahulumeni wesifundazwe saKwaZulu-Natal, oholwa nguNdunankulu babukhuzeni uSihle Zikalala. Ngifisa ukuzakalisa nje ukuthakasa kwethu ukuba yingxenye yalomcimbi obaluleke kangaka kulesifunda sasogwini. Bekungakhethwa ukuthi sikhulume kwenye indawo, directed by uNdunankulu nekhabhinethi yakhe, kodwa nabo bawunike i-blessing yokuba namhlanje sikhulumela lo mcimbi. Sinenhlanhla thina lapho ogwini ukuba ngesibili leso sifunda esikhethiwe saqokwa uhulumeni ngokufanele. Mangisho futhi ukuthi lolu suku lusithinta sonke in one way or another. Liyakuthinta. Ungathi alukuthinti ngoba ubona mhlambe wena uqobo ungasithathi isidakamizwa. Kanti ngiyandlela thile omunye wefamily uyasithatha
omunye oyisihlobo uyasithatha isidakamizwa. Miningi kakhulu-ke imizi ephethwe isidakamizwa HOD Program Director, ngoba uma ubuka isidakamizwa size sixabanise namalunga omndeni, ngoba zilidela ekutheni umuntu osezimubambile isidakamizwa afise ukufida lento emphethe. Uma eyifida-ke ayibi khona imali, isenti nje etafuleni akakwazi ukubheka, lihambile leyo senti. Omunye i-ayini nje kade ekuseni ayina ngayo, u-ayinwa ngayo ekuseni ekhaya, abone ukuthi into nje angayidayisa manje le-ayini ephambi kwakhe. Senithi niyayifuna i-ayini ayisekho. Zinemthelela-ke emibala izidakamizwa empilweni zabantu bakithi, ikakhulu kwintsha. Abadala ningazitsheli abantu abami ukuthi abantu abancane kuphela abasebenzisa izidakamizwa. Izidakamizwa ziyichithile imindeni eminingi, eminye imindeni ihlukene, amakhaya ahlukene, kanti kubuhlungu niyabantwana ukukhulela kumakhaya ahlukene lapho obaba nomama behlukanisiwe. Sifisile-ke ukuthi lusuku make sizoqwashisana ngobungozi obukhona ukusetshenziswa kwezidakamizwa. Siyazi futhi ukuthi izidakamizwa azigcini ngokuthini impilo zethu kuphela kulesi sifunda sasoGwebu kuphela, kodwa iKwaZulu-Natal yonkana. Izigameko zokusetshenziswa kwezidakamizwa zizwakala futhi yonke iNingizimu Afrika ne-Afrika yonkana. The Department of Social Development is mandated to develop programs and support initiatives aimed at the prevention of substance abuse and on rendering services to the people dependent on substances. The appeal of the designer drugs such as Wunga, Intrika, Nyawazi amanye amagama anikwa zona, such as Xanax, can lead to a variety of social ills, impacting on the health, behavior, and state of mind, particularly the youth, which places them at risk of developing life-threatening illnesses later in life. According to the United Nations, drug use killed almost 500,000 people in 2019. Drug use also results to users, particularly those who inject drugs. Contracting a variety of deadly diseases such as HIV and hepatitis C. The United States continues to report that the illicit drug trade also continues to hold back economic and social development. Asisakwazi ukunikela emnothweni, nomnotho wethu futhi awusakwazi ukukhula ngenxa yabantu, ukuba nabantu so marginalized and so vulnerable. It is disturbing to know that despite of these negative effects, drug use continues to be a problem. Over the past year, around 275 million people have used drugs, which is an increase of 22% from 2010. Ngiyabona ukuthi ikhula kanjani inamba unyaka nonyaka inamba yabantu abasebenzisa ama-drugs. It is predicted that inamba yabantu abasebenzisa ama-drugs. It is predicted that by 2030 the number of people using drugs in the world will increase by 11%. It is said. Uma singathi, as of now,
So sihleli ku-275 million worldwide. Bese sithi by 2030 we expect a higher number kusho ukuthi kubi kakhulu. Ingakho-ke sisukuma sithi asenze kunakho nakho. Namhlanje siqale eMzumbe la siqale eBadini ukuyobheka isakhiwo sise-Rainbow Municipality. Lapho sifisa khona ukuthi sinikele as social development, health, public works, all different departments. Lokhu kuyinkomba nje sokuthi siwuhulumeni waKwaZulu-Natal sizimisele kangakanani ukulwisana nezidakamizwa, ukusetshenziswa kwezidakamizwa. Lapha kulesifundazwe sasoGwini sinezigameko eziningana lapho abantwana bethu sebezithola beqhubeki kwizidakamizwa. Siyaqonda futhi ukuthi lapho uthola khona izigameko ezenziwayo, izigameko ezinzima nezihlasela uvamise ukuba kube izidakamizwa ezihamba phambili. Kanisa nje kunezigameko uthola bebulewe ngendlela uyibonayo ukuthi nobulwane. Akekho umuntu osoba okabulale aqhaqhe umuntu wesifazane. Akekho umuntu osoba okabulale ashise umuntu. Ukubulawa kwey'ngane ezincane, ukubulawa kwabantu abanebala elimhlophe, ukubulawa kwe-LGBTIQ, kuzo zonke inhlobo zokubulawa esizibona zenzeka. Kuyabonakala-ke ukuthi ukhona okuthile umuntu esuke kusebenzisile ukuba aphenduke isilwane esifana nalesi. Ingakho-ke sithi kumele sisonke siyimiphakathi eyahlukene sibambe iqhaza sidlale indima yethu. Abanye bakwenza basathanda ukwenza, abanye bayafuna ukuphuma kwezidakamizwa. Kodwa okwethu siwuhulumeni ukuthi siyabasiza kanjani, sibalekelela kanjani ukubakhipha kwezidakamizwa. Siyafisa ukusho social development ukuthi sinama-NGOs esiwafundwayo, kodwa kukhona le esithola impilo, a-rehabilitation center that renders treatment to those with the problem of drug addiction, and uSanka Durban eThekwini. Siyazi ukuthi-ke izigameko ezinje zihlalisa imiphakathi yakithi ebunzimeni. Siyafisa ukuzibophezela ukuthi sizobambisana nemiphakathi ukuthi okungenani sibe nenhlelo ezikhuluma nemindeni. Siwumnyango sinenhlelo ezikhuluma nemindeni nabazali. Omunye umntwana uthi esefisa ukuphuma bo-HOD, athi esefisa ukuphuma kwezidakamizwa, athole ukuthi she or he is being rejected by imindeni yabo. Uyafisa uyazama ukubuyela ayozisola kubazali, athole ukuthi abazali abasamamukeli, athole ukuthi izihlobo azimemukeli, abangane abamamukeli, umphakathi waleyo ndawo awumamukeli. So-ke it is our responsibility led by ubaba uPremier ukuthi siqhubeke simnike isupport. Ningabantwana bethu, awukho umgodi ukulahla abantwana. So-ke labo nje asebekhona kwizidakamizwa bazi ukuthi mayibona i-social worker nje, ebona nje i-social worker, angaya kuyoshare isitori sakhe kuyena ukuthi social worker, ngiyafisa ukusizwa, ngiyafisa ukusizakala, ngiyafisa ukuphuma, ngiyafisa ukuzibona impilo yami iba ngcono kakhulu kunalokhu okwenzakalayo. Lama-drugs ethu, lama-drugs akhona esiwabona kuyinto enhle,
atholakala ngendlela eziningi. Kodwa sithi kwazi kwabuhlungu kulabo bantu abakhetha ukuziphilisa ngokubulala i-future yabantwana bethu. Kulabo bantu abakhetha ukwenza ngcono iy'mpilo zabo kodwa ngokubulala i-future. I-department iya-conducta-ke ama-sessions, different sessions. We've got i-Kimoja program. Lapho esithi, mangithi Kimoja, ngithi, I'm okay without using drugs. I'm okay. Ngithi, don't lead me to that temptation. Kimoja without using drugs. And I want to stay like that. Scenario Iolo, where we say you only live once. You have one life. Handle it with care. This is your life. This is yourself. Don't allow someone else to destroy your life. Don't allow someone else to destroy you. You only have one life. Scenario Itomi, the Chomi program. Itomi talks to abantwana from the age of 10 to 14 years. Uguti, let me talk about the impact, the negative impact of drug abuse. Let me talk about sikonke nange zimo ezilidelwa ucansi at young age. Abanye abantwana ngiyafisa ukusho ngoba abanye benu bakwi-stage whereby abantwana sebeqalile ukuba sezimeni zocansi. Ukuthi you find umntwana esephila ngokuthi enze i-abortion after abortion. Leyo ibulala isibeletho before you become a mother. And others might not have abantwana ngesikhathi bekadinga. Just because ubenza i-abortion, mhlawumbe within 6 months, usenze 2 or 3 abortions. This is your life. You only live once. You have one life. Just say no to whatever form efuna ukudestroya. Even to those asebengenile kwizidakamizwa, you only have one life. And the Department of Social Development is giving a second chance in life. Ungenza ngcono impilo usangashintsha. Sizothi usangaba better and usangaba meaningful ekwakhiweni komnotho wase-South Africa, komnotho waKwaZulu-Natal. There are opportunities out there ongawasebenzisa ukwazi ukusimama usukume uye phambili. So as for now, treatment centers esinawo esiwabona ukuthi mancane, because as social development we fund 19 substance abuse NGOs throughout the province which operate as community-based services providing prevention. Sibone ngathi prevention is better. And it is always better than cure. Early intervention, outpatient treatment, reintegration and aftercare services. Namuhlale, that's why sibungaza lusuku in this session. And yes, commemorate lusuku faced with the challenges of COVID-19.
And we must realize that COVID-19 is here and it is with us. Ours is to observe the protocols which are there. See observe the social distance and washing of hands regularly so that sisindise eyakho impilo neyomuntu oseduze kwakho. I appreciate that sinabantwana la besikole la so that bezofunda, they will learn out of this session abanayo nathi, and will be able to share with abanye abantwana ukuthi ugovernment wethu waKwaZulu-Natal is saying no to drug abuse. Upremier wethu waKwaZulu-Natal is saying no to drug abuse, and ukuphuza nje leyo nto encane nje, ukuphuza nje, alcohol is a drug, so we should know that. Ukuthatha nje leyo nto encane ihunga is a drug. Ayikho i-drug esithi nenye, kodwa i-drug encane ilidela ngenkulu. So ke kufanele sazi ukuthi sinayo i-opportunity. Ngenkathi sithi sizoshintsha leya ndawo ekade isetshenziswa njengesibhedlela sokufunda, nayo esizoyishintsha kungapheli isikhathi. Looking at the budget we have, we said sizoyishintsha le ndawo kungakapheli isikhathi ukuze umphakathi wethu ubenefit, especially umphakathi wasokwini. Uphinde umphakathi yama-neighbors, imiphakathi yabo-Herigwala and others can benefit. Kodwa okubalulekile, the commitment which needs to be made by yourself as an individual, ukuthi ngiyafundisha. Ngoba uma singathatha thina sikufake to that institution, kanti kuwe akuvumanga ukushintsha ukuthi ushintshe, siyobe siyadlala, we will fail. Ne-respect ozoyikhombisa uma usukhona, ikakhulu ngoba ngibonile kukhona nabazali. Bazali, inhloso yethu ukuthi masishintsha leyasenta, sifisa abantwana baphume behlomule ngama-skills ahlukene, amakhono ahlukene. Athi manje uzawuphuma kuleya rehab azawube kuyo, athi okungenani angibuyeli la estradini, ngoba okungenani nginaleli khono. Uma ufuna ukuba uplamba, nali khono mhlawumbe ekuplambeni asephuma nalo. Uma ethi ngingeza ngcono mina ugesi, mhlawumbe nali khono likagesi. Sizobona ngokuxoxisana nabo ukuthi oluphi uhlobo lwamakhono abafisa ukuthi bawathole. Kodwa as of now, we want to promise and assure you that as government of KwaZulu-Natal, we are up in arms in dealing with the drug abuse. Thank you. Siyabonga kakhulu kuNgqongqoshe wethu, uNgqongqoshe woMnyango Wezokuthuthukiswa Komphakathi KwaZulu-Natal. Sicela futhi siphinde sishaye izandla sibonge ngiyazi ukuthi khona abantu abasha la. Bamazi no-DJ Socks, Funa ukubalelayo, bakwazi ukubala, 5, 4, niyakwazi ukubala? 5, 4, 3, 2, 1. May I request the panel to be ready to come this side? Okay.
Okay, before the members of the panel will swapping with the leadership. Chair. Bayaphinda kodwa abantu uyithatha lento yenzayo, uyithatha lento yenzayo, uyiphusa lento yenzayo, awupheli uphile. Yini kodwa abantu abakwazi adiwazi nyasi.
Thank you very much. We are going to move to the round table discussion, but before that, I want to request to Minente Mavunda just to give us a report back on the build-up dialogues that we had before this session. So then Minente Mavunda Eze, and then Mbagwako will then go straight to Mr. Derek Walton, who will then facilitate the round table discussion. Minente, asikuthazeni ke eza ngaphandle. Señor, John, Aliscom, kale ngibele umamu MEC umamu Mrs. Koza kunjani? So kahle namhlanje sikhona lana size ngelokhuzane meeting actually meeting based on ama-drugs kahle. So first of all, ngingasho ukuthi sisonke lana meeting drug based on drugs. So kahle njengoba sisebenzisa idakamizwa, inkinga iqala ekutheni sisebenzisa idakamizwa si-end up esekutheni sigcina sesidlulela ekutheni emigaqweni. Kahle inkinga-ke iqala ekutheni ukuze sisebenzise ama-drugs. Kuye ngisho ngithi iqala ekhaya ukuthi sonke siphuma emakhaya ukuthi singene edakamizweni qala ngendlela ehlukile. Abanye ngasho ngithi inkinga zisekhaya, abanye ngasho ngithi i-peer pressure, abanye ngasho-ke ngithi indaba based on abangani ukubhekisela nani. Lokho lapha ekuthenini solenkinga yedakamizwa, usuba ney'nkinga ekhaya, lokho lapha esitheni ugcine sohlala emgaqweni ngenxa yedakamizwa lezi uzisebenzisayo. Njengoba silana sinabafowethu esisuka nabo e-projectini esinenkinga yedakamizwa, ekutheni sesilokhona la namhlanje sifisa ukuthi kahle sishintshe iy'mpilo zethu. Ngoba le mpilo lesi esiphilayo ekutheni ukusebenzisa idakamizwa asisayithandi. Wena-ke sisazisebenzisa kodwa sesiyona nazi into esesithandayo ngoba kahle into esiqhubekela ekutheni usebenzise idakamizwa lezi yingoba kahle ngathi esiqhubekela ekutheni usebenzise idakamizwa lezi yingoba kahle ngathi sesayijwayela manje nathi ayikho esizokwenza. Hayi ngoba sisayithanda, ingoba kahle ngasho ngithi sesajwayela ekutheni sisebenzise idakamizwa. Manje njengoba singanithandi kahle besizocela usizo uma MEC ukhoza ukuthi asixhase ngela thizeni-ke no-government ekutheni sithole usizo, ekutheni mhlasimbe sithole maybe like a rehab ukuze sihambe siyoshintsha iy'mpilo zethu. Nanokuthi khona-ke uma sesikhona i-rehab singajabulela ukuthi nabafowethu laba esisuka nabo e-shiftini ngoba abanye bethu abanawo amakhaya yabo. So singajabulela ukuthi mhlasimbe sithole lolu sizo nyana in terms of
ingubo zokulala, ama-toiletries, nje naloku kudla-ke nyana ngaleso sikhathi leso sizobe silapho kuleyo recreation team, recreation set. So yeah, ngiyabonga. Thank you. Good afternoon all. Thank you so much for the invite. I'm Derek, the facilitator here for roundtable discussion. What we can see in this industry, most of the facilities cater for adults. And unfortunately, there's a massive shortage in facilities catering for the youth. Most of the facilities cater for adults. And unfortunately, there's a massive shortage in facilities catering for the youth and treatment. So we've invited Dr. Alston Pillaya, medical doctor from Cherry Beach. This doctor we take most of the outpatients to for fit for rehabs, and then he advises and guides us in terms of detoxification on the types of drugs that we are experiencing. Doctor. Good afternoon. I did not know I was saying this much, so I have not prepared much, but I'll just talk impromptu. I'm Dr. Pillay. I have a medical practice, a GP practice in Cherry Beach, and have been working quite closely with the South Coast Recovery Center and other centers across in the South Coast. And, you know, I think, yes, the fact is that drugs are here. It affects lives. We've seen the damage it has caused not only to the individual's health, but to the ones and loved ones around them, work-wise, family-wise, and the ripple effect that it has across so many barriers and generations. We find that there's a large variety. Kids these days, adults, teens, start early, and from simple things like whether it's weed or the latest thing that I find that's hitting a lot of townships is something called lean. Lean is a codeine-based cough syrup mixed with a little bit of Sprite, and it gives kids an extremely addictive and easily legally obtainable. It's cough syrup and Sprite, and that's one of the latest new things that I have found that has hit a lot of townships because you can walk around with it in a little bottle. Moving from that goes up to weed, munga, and then going into your higher, more mainstream, which is your tech, crack cocaine, cocaine itself, crystal meth. The damage that it's causing medically or physically to one's health is catastrophic. It takes a long time to get the body back to almost manage and diagnose it. But it's the recovery centers and the psychiatrists, psychologists, and the management there that actually is very important and pivotal in trying to. Psychiatrists and nursing staff that assist us. It's not as it was 10 years ago. And I'm saying that in the sense of the treatment time. We encourage a 3 months worth of treatment. Unfortunately, these professionals will explain to you that most of the people coming into treatment now are in a psychotic state. So the treatment doesn't start as it should. So we'll give you more insight into that. So Dr. Kula, Mrs. Ali Joseph, psychiatric nurse. Good afternoon. Greetings to our Honorable NEC, our mayors, and our distinguished guests. I want to thank the department for the invitation just to come and share with the young people today. And not forgetting greetings to our beautiful young people here today. We have seen my great concern, and I know everyone knows about Unga out there, who have different street names like Nyape, Unga, Sugars,
but this is really hardcore heroin that is derived from the poppy plant. So it is really a very destructive drug. We've seen young people, young girls go into prostitution because hunger is a physical, you have a physical withdrawal from it. So if you don't have it, you will steal, you will rob, you will do anything to get that drug. And I'm sure someone that is sitting here has a family member or knows someone that is using drugs. Let me see by the show of hands. How many of you know of a person that is with addiction? Could be a family member, could be a neighbor, could be someone that you know. And we've seen it around us. We see our young people sleeping under bridges because they have been ostracized and kicked out of their families because they steal everything from their families as well. But my great concern this morning, this afternoon is, and I've seen a lot of incidents of it, is weed. Marijuana, Zol, whatever names, it has several names. And we know that, government decided it to be it's a drug that you can use for personal consumption, but it does not change what it does to the brain. And we find that even though it's legalized for personal consumptions, we find that a lot of school kids are getting involved and it's being sold at schools. Weed is being sold at schools, and there's a lot of dealers all around us. And I'm glad to see law enforcement here today, so that I'm sure it's there, to go and find these dealers and eradicate them and take them out of our communities. And what we find is, people have a perception of marijuana being a just simple, drug that does not affect. They call it the mild drug, a drug before you can start your hardcore drug. But what we're finding is young people are using weed, and there's psychosis, meaning psychosis is a medical term used for people that, become paranoid, hallucinate. We're finding that more and more young people are using weed because they feel, because it's legalized for personal consumption, that it won't do any harm to them. But it is one of the most harmful drugs right now for the young people. How many of you agree with me that weed and a lot of young children at school are using weed at the moment? How many of you know of anyone using weed? Yes, by the show of hands, there we go. A lot of young people, and the schools are having a huge problem because there is no concentration in the schoolwork. They're dropping out of school, and you find that there's unplanned pregnancies, and because of no protection during sexual intercourse, there's a whole lot of stuff that is happening due to the drug abuse. And I'm very, very concerned with families. When you have an addict, it just doesn't affect the addict, but it affects the whole family. So it is a family disease. So, I want to bring, the importance of saying no to drugs and yes, choice community. It puts strain on the justice system. So weed is not a mild drug to say that it's a fun drug. It is a drug that would destroy and changes the brain. Experts that are going to talk, but I want you to bring, to note about weed this morning. And I thank each one of you. In the weed are so much higher, the percentage. And the manner in which the guys consume the weed, hydrophonically, through a bong, it heightens the effects of the marijuana. In the past, we used to use the term, it's the gateway drug. So it's quite right, it leads to a lot further, more serious drugs afterwards. If you could call up Ms. Augustine Hughes, the clinical psychologist, who gets to work and facilitate the beginning stages of treatment with the guys as they come. Thank you very much. I just want to start by saying that I'm a Dalla, I'm an old lady, and over the years, the tragedy and the heartbreak that I've seen to families, to individuals because of drug addiction is heartbreaking.
From the days I worked in Mamelodi with street children, who, interesting enough, because they were hungry. So what I want to start saying is that what we do at the facility where I work, in a way, we know it's a behavioural problem and is connected very often to other aspects of life. So if we look at addiction as a behavioural problem, and we are focusing on the youth, because if we can educate the youth, then coming into rehab would be less. So even though we might talk about Azul, serious problem with our older generation as well. And one of the biggest impacts that we have is alcohol. So alcohol is the substance that we find goes from young right through to old. Now, as I mentioned, the other organs of the body, but there is a lot of evidence, and I have seen it, where when someone comes in, what is their brain damage? So in other words, we've got to look at what is that person going to be doing once they're looking at it to that person. Our patients for preferably 6 months. Remembering what I'm doing first of all is assessing them for what we, for example, we might diagnose the person as bipolar, which again makes them more vulnerable for addiction. So if we then don't treat that, the chances of recovery become smaller. So the important thing to remember, you need a multidisciplinary team. You need and often some person to a point where those symptoms are not there anymore. And that can take time. So again, I think my biggest message is that when it comes to the treatment of addiction, it is not something that we can do in 1 or 2 weeks. It's just impossible. And that in terms of pressure on the government for the extra facilities is we need long weeks. It's just impossible. And that in terms of pressure on the government for the extra facilities is we need long term. Secondly, we need a multidisciplinary team. You need people with different skills, because again, addiction, remember, is a behavioural problem. We talk about the illegal drugs, but what I want to mention, and in terms of the new drug that's just come on, which is a codeine mixture, I'm qualified as a pharmacist. I couldn't understand, I was young and very naive. Why were these people coughing so much? Cough medicine over and over again. Then we had the sniffing of over and over again. Then we had the sniffing of glue. You know, these, so that people can become addicted to literally anything. Okay, so even though we're focusing on the known sort of drugs, please understand, if you see your friend who is repeating a behavior of taking something over and over again, just again, to take into consideration the fact that it also affects people directly involved. In other words, the members will witness someone using drugs, and what the effect is, one of the most common effects is incredible emotional damage, because what the family lives in is long-term fear. They live in shame. They live through intimidation and the manipulation of the addict, and just general day-to-day concern. And what this develops for the family is just a sense of helplessness and hopelessness, really. In addition to that, you're going to know, if you've ever experienced addiction, that there's an effect that's financial as well. That simply can't hold down a job, so the rate of unemployment increases, and you've got to now
you're on the provides usually their run-ins with the law, requiring things like bail, maybe drunk driving charges, or theft, or paying off lawyers' bills, or whatever the reason might be. And what the addict will do is seek doctor after doctor. The effects on the family are short-term and often long-term. You'll find that peaceful to family members as people start to fight. Trust is eroded. Family members withdraw and isolate from the community and are guarded, and they want to keep loved one's addiction a secret. Millions. Abuse, neglect, and aggression happening in the misuse, and abuse people. They steal, they cheat, they lie, and they addiction. Children of addicts are usually neglected physically, emotionally, and continue to experience distress, exposed to violence and aggression. And actually what happens is that the abnormal becomes normal to many. Arguments and friction between parents and fighting may become normal. People are put at risk because when you're using drugs, there's often infidelities. They bring crime into the home because very often drug addicts start dealing drugs. And dealers come home because of things like non-payment. There's just a general negativity, and there's just general negative manner in which the whole family starts responding. The treatment center that I work with is treat the drug addict, but the program that we engage in makes sure that we don't minimize or devalue the effect of addiction on the family. So what we have are family Zoom meetings because of COVID, where we one or LNT, which are free groups to join, which provides education to help families rather than believing that addiction stems from weakness or lack of willpower, not a choice, and maybe these groups will start help family members let go of anger and resentment. It's a well-established program, and the goal is to help the family of an addict deal with the effects of addiction in a safe, non-judgmental place, and they learn and Program director. I said in my very energetic. Program director, let me take the opportunity and greet you. The MEC, engaseko phakathi kwethu, the mayor, I used to call her dry clean. She's clean Zoom street. The MEC, two HODs. I think guys you are blessed. I'm going to but I just want to greet and thank that you are but I just want to greet and thank that you are here with us. All the professionals, I will be making a mistake if all the professionals, I will be making a mistake if I start trying to mention one by one. You now know who's here. I just want to greet everyone. Thank you very much. Maybe I will just take the same cue to say all protocol is observed. All right, someone check that move. Sharp of food. Yachi Galen. Yalu Galen. Okay. Yalu Galen. Okay. Yes. No problem that baningi abalimalayo. I'm not sure some professionals are saying, but I know for the fact if we prevent, we don't even start to take drugs. We'll be saving ourselves, we'll be saving government, saving ourselves, we'll be saving government, you'll be saving your family. If you are not doing
within your family someone is doing it. That community, that community, but what must it also happened to me. We likely, so I have a responsibility also, not only as a man, but also as a parent, to make sure that it's not because they want to do, most of them, it's not because they want to do what they are doing. It's only stages, the stages. So I hopefully in the stage they can't use water. I think we still have a chance to bang. And then I know usumoshile nasekhaya. But futhi uwe ongakwazi ukuthi assist laba abanye abafundi uzokhuluma ngento osuyazi. But ungasazama ukuphindela emuva. I know ukuthi it is difficult ukuze umuntu akeka lokhu ngakwazi ukwenza. So let me not talk ekwazi ukuthi angene ezintweni ezingalungile ngithi ngoba kanaso isikhathi. So sekufanele ukuthi singeneke Department of Sport and Recreation